first mistake. Yeah, what's it? The very first mistake is please don't wait others to prepare your content. If you are a dancer, you might be waiting for some lead YouTubers or some lead dancers to create your content. Why to wait? Take initiative from the very first day. Why can't you do it yourself? Just listen to the song. Don't fail to experiment yourself. Switch on to new languages, different languages. Anywhere you don't know the meanings, you can Google it out and find it. How can you do, or how can you perform it in the best way? Choreograph, learn repeatedly how to keep on listening the music, and try to put steps according to the beat. And who knows that tomorrow your way, your swag might be what audience like. The second mistake we dancers do. Yes, don't limit yourself. Why to limit? Oh, don't feel shy towards facing the camera. Be the real you. Often being a dancer, especially if you are a YouTuber, what we get focused, what we get into our mind is just stare to the camera. No. That's a big mistake you are doing. Free yourself, feel the music and dance, express yourself. Often it happens that when we get too much focused to the camera, what we lose is our facial expressions. അതെ, പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ക്യാമറയിലേക്ക് കൂടുതൽ ഫോക്കസ്ഡ് ആവുമ്പം എന്നോർത്ത് ക്യാമറയിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യില്ലെന്നല്ല കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞേ, ചെയ്യണം. കാരണം നിങ്ങളൊരു യൂട്യൂബർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കണ്ണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഓഡിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലെൻസാണ്, അല്ലേ അതെ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇങ്ങോട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യണം, ക്യാമറയെ ഫോക്കസ് ചെയ്യണം. എന്നോർത്ത് നിങ്ങൾ കണ്ടമാനം ഡാൻസുകൾ ചെയ്യുമ്പം ഇങ്ങനെ ഫോക്കസ് തന്നെ ചെയ്ത് ക്യാമറ തന്നെ ചെയ്യില്ല. നിങ്ങൾ സ്വയം നിങ്ങളെ ഫീൽ ചെയ്ത് നിങ്ങളെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നിങ്ങളുടെ ഡാൻസ് പെർഫോം ചെയ്യാൻ. എങ്കിലല്ലേ ഓഡിയൻസ് ആയിട്ടൊരു കണക്ഷൻ നിൽക്കുകയുള്ളൂ, അല്ലേ? അപ്പോൾ കണക്ടിവിറ്റി അത് വേണം. അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ദാ പിടിച്ചോ, എന്താണെന്നല്ലേ? മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ്, ഡോണ്ട് ഫർഗെറ്റ് ദ റെഗുലർ പ്രാക്ടീസ് റൂട്ടീൻ. സോ പ്രാക്ടീസ് മേക്സ് യു പെർഫെക്റ്റ്. സോ അത് ബേസിക്കലി നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാണ്ട് നമുക്ക് ഒരിടത്തും എത്താൻ പറ്റില്ല, അല്ലേ? സോ പ്രാക്ടീസ് മേക്സ് യു perfect, and finally you can be successful in life. All of a sudden, on a fine day, on a fine morning, you can't dream yourself to be the best dancer. No, a big mistake. Plan, learn, and feel yourself, make yourself confident. Overconfidence is not at all right. Sometimes we feel that, oh, I'm so well done, I'm practiced so well for the day. And what we often forget is just we don't practice at all, thinking that we know everything. No, you need to practice even though you know all your adavus. Especially dancers, you need to learn your basics every day. You're going to perform on stage, you need to know your item very well. If you are a YouTuber, if you're performing on a song, you are doing a choreography on a particular song, you do have cameras. So even if you forget for a little bit, it's okay. A little while, it's okay. You can just cut your shot repeatedly too. But that's not the case on a stage performance. It's all the one shot performance. And for that, you have to work hard to win that hundreds of claps. So the fourth point is don't be tensed. Yes, what we dancers often face is the tension. Oh my God, how am I going to perform today? Will it work out well? Yes, it will. All you need to do, as I said, is practice well. Apart from that, please don't practice excess so that you might forget everything, your body might feel weak, and you might not perform the way you thought you will be on the stage. For that, you can practice daytime, practice well with the music and
At the night time, what you need is a good, relaxing sleep. You need to sleep well before the day you're going to perform. The last but not the least, say a big no to a big buffet before your performance. Yes, you must take your food or your meal maximum 1 to 2 hours before your performance. You must keep in mind to consume maximum of carbohydrate foods. It is easily absorbable and the energy is long lasting. Try to avoid junk foods. No, it won't work out well. Vegetables, oats, all that contain maximum protein and carbohydrates you can consume, but make sure you have it 1 to 2 hours before your performance. Even if you feel, oh my god, some people often have the tendency of eating something when they get tensed. Yes, I have seen many people, many kids, they get too much tense before their stage performance, and what they do is they will be crunching something in their mouth. Please don't do that. Even if you feel that you're urging to have something, please, what you can do is just sip water. Water is very much necessary for the hydration. Yeah, so it will keep your brain optimal and your muscles will function very well. So don't forget to sip water. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാ വീഡിയോ ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്. ഇനിയും ഇത്തരത്തിലുള്ള ബ്യൂട്ടിഫുൾ ടിപ്സ് ആയിട്ട് ഇനിയും ഡാൻസേഴ്സിന് ഹെൽപ്ഫുൾ ആകുന്ന രീതിയിൽ, നിങ്ങളെ കോൺഫിഡൻ്റ് ആക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇനിയും I'll be creating a series of video for you dancers. So stay tuned for the new upcoming.